متقدمة. يقول الباكستاني أن هذه الطائرة آمنة تماما، لدرجة أن هذه الطائرة لم يصنع منها نموذج تدريبي يحمل مقعدين. يعني قد لا تصدقون ذلك، ولكن هذا الواقع. الباكستانيين ما صنعوا للحين نموذج ذو مقعدين، ويعتمدون في تدريبهم على طائرة من أو ذات مقعد واحد، طبعا بعد ما يمر على مراحل تدريبية مختلفة على الأرض ونظام الموكب طبعا على الأرض، ولكن قد لا يحتاجون ذلك. أصلا الطيارين اللي يدخلون هذه الطائرة أو يوصلون لهذه المرحلة هم اوريدي مخلصين أجزاء أو أنواع متعددة من الطائرات لين ما وصلوا لهذه الطائرة المزودة أيضا بمقعد قاذف بريطاني من نوع مارتن بيكر 16، واحد من أفضل المقاعد على مستوى العالم لأنظمة الطارئة أو أنظمة القفز جوا. They don't have the duel yet. Not yet. They're going to. Here we come. It's that safe. Running in from the right. One. Straight into the top now. This will be next right turn. No, he's switching it back to an S turn. Then pulling hard back on the stick. So plus 8G is the maximum G load on that, so that circle will be a little bit wider than the stuff we saw with the Griffin and the Raphael, which is up to about 9 or 10G on the G meter, I would think. Now the aircraft powering back. So as he comes around, I think this is going to be a slow pass. He's washing the speed off by sort of side slipping it, letting it sink as well, and that'll wash his speed away. Now watch as he pulls the aircraft up, the nose up, high alpha attack, we call that, and then just throttle back. Again, it's got flyby systems, so computer is helping him here not stall, but he's not going to be more than 5 knots off the stall as he's just pitching it forward, pulling back, and then watch, we'll see the power come onto the aircraft, then he'll drop the nose and then return the airflow back over the wing. Just powers up and goes into the terminal instead. Top and light the candle as he comes back down. Now this aircraft serving, as we said, with the Pakistani Air Force, but also sees service in Nigeria and with the Miramar Air Force as well. ما زلنا معكم سادة الكرام في هذا النقل الحي مع فعاليات والعروض الخاصة بالطيران وطائرة JF-17.